Tun hordoftoonni hambaatuu fi fayyaa keessan inni barsiisaa Naggasuu Gurmeessan jedhama. Rammoo History for Remedial Students kan jedhu Unit 1 Part 1 isin qabadee dhiyaadheera. Kun Unit 1 Introduction to this module kan waliin ilaallu as jalatti topic lama ilaalla. 1.1 Definition and Use of History as jalatti kan ilaallu Prehistory and History ilaalla. As well as archaeology mean. Again, you will learn about the use of history, definition of the use of history ilaalla. Lammaffaan kan waliin ilaallu under this unit or under this part, you will learn about the key elements of history, especially method of historical study jalatti kan ilaallu key elements of history dha. Kan jalatti kan ilaallu periodization kan waliin ilaallu ta'a. Kanaaf isa kana keessatti immoo calendar, two types of calendars in the world, Gregorian calendar as well as Islamic calendar kan jedhu waliin ilaalla. Finally periodization jalatti immoo kan ilaallu periodization Ethiopian history, world history as well as in African history kan jedhu waliin ilaalla. Kanaaf warri maatii hambaatuu bintaane hambaatuu bi subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Kanaaf kallattiin gara barumsa keenyatti seenna. Kanaaf unit 1 introduction. Under introduction, let us have about definition and the use of history. So what is history mean? Before that, history of mankind is divided into two. The first one prehistory and the second one history. What is prehistory mean? Prehistory is a study of inquiry of knowledge of the distant past in the area where no written records existed. Kanaaf pre mean before. As you know, history, gaafa jennu, history study about the past. But prehistory, before the beginning of history, there was event or period which is known as prehistory. Pre mean before. So before history in short, that mean prehistory mean before the beginning of writing system. So it is also the period before what? Before the beginning of the art of writing and the history of mankind called prehistory. As you know, prehistory means the period before 60,000 years before present. 60,000 years before present when we say before the beginning of writing. Before pre-history gaafa jennu keessaayyuu waggaa 6,000 dura kan jirudha. 6,000 maaltu ta'eera? Writing systems there to be started around 6,000 before present. This one is the beginning of history. So prehistory means the history of mankind before the beginning of the art of writing. One, also the study of distant past. Keessaayyuu inni kuni distant past wanta baay'ee fagoo ta'e kan qo'atu prehistory jedhama. Kanaaf prehistory keessatti immoo maaltu hin jiru? No writing system, no written information, no recorded documents. Kanaaf sirni barreeffama waan hin jirreef sirni wanti barreeffame hin jiru as well as akkasumas immoo kan argannu wantoonni ragaa nuuf ta'uu danda'a waan tokko qofaadha. Inni kunis maal ta'a? Archaeological evidence qofaadha. So archaeology is the study of ancient and historical sites and artifacts. Kanaaf to study about prehistorians use as sources what we can say archaeological evidences. Archaeological evidences, before that, what does archaeology mean? Archaeology is a science which is study about what we can say especially ancient and historical sites and artifacts. This means archaeology. Archaeology, in other words, it is also the study of human activity through the recovery and analysis of material culture. Kanaaf archaeology karaa biraatiin immoo seenaa dhala namaa kan qo'atu karaa kamiidhaan? Karaa recoveryidhaan yookiin immoo argannoo yookiin immoo waan tokkoon kan isaan ittiin based on objectives and artifacts kan immoo analysis of material cultures gochuudhaan kan qo'atamudha waan ta'eef isa kana. Again, archaeology mean it is a science which archaeologists dig out material remains or objectives and the fossils of the past. This is known as what? Archaeology. Kanaaf archaeology gaafa jennu saayinsii karaa ittiin archaeologistoonni wanta lafa keessa jiru tokko ittiin qotanii baasanii dig out godhanii kan isaan ittiin qo'atan kun maal jedhama? This is known as archaeology. So archaeology mean especially a science. It's a science in which archaeologists dig out material remains or objects and the fossils of the past. This means archaeology. Kanaaf archaeology gaafa ilaallu the major source of history of what? Prehistory dha. Kanaaf archaeology maaliif nu gargaara? Yeroo prehistory qo'achuudhaaf, because prehistory before the beginning of writing system. As a result, we can say archaeology studies especially about before the beginning of writing system. Our sources to study about prehistory mean archaeological evidences. In this case, archaeologists are scholars who dig out material remains of what? The past. Kanaaf archaeology saayinsii yoo ta'u, archaeologistiin gaafa jennu immoo scholars yookiin immoo namoota beektota warra maalii hambaa lafa keessa jiru qotanii warra baasan isaan kun maal jedhamu? Archaeologist jedhamu. Archaeologistiin immoo kan isa argatan yeroo baay'ee bu'aan isaanii fossils. Fossils mean
remains of dead plant, animals and human beings. Kanaaf inni kun maal jedhama? Fossils. Fossils gaafa jennu immoo remains of dead plants, human beings and animals. Archaeology yeroo baay'ee hambaawwan bineensotaati. Hambaawwan biqilootaati. Hambaawwan dhala namaati. Yookiin immoo remains of dead plant, human beings and animals jedhama. This means fossils. So the second one, history. History gaafa jennu immoo the period of history of mankind after the beginning of writing system. Keessayyuu waggaa 6,000 asitti kan jiru, this known as the period of history. As subject matter, as discipline, we can define history in different ways. History is multidisciplinary subject. Historians can define history in different ways. Because of what? Because of based on their knowledge as well as based on their experience and others. Historians define history in different ways. History has different definitions or history has no single definition. Kanaaf history ni hiika tokko kan qabu miti. Historian yookiin immoo warreen seenaa qo'atan beektonni history karaa baay'eedhaan define godhu. Kalaqaba karaa history gaafa define godhu from its nature. The term history derived from the Greek word historia. Historia means inquiry. Inquiry, when you say an account of one inquiring, this means definition of history. History gaafa jennu kan irraa fudhatame jecha afaan Giriikiiti. Root word in history historia. Historia mean Greek word. Hiikni isaa maani inquiry. Inquiry for investigation or learning freely by investigating. Kanaaf an account of one's inquiries mean definition of history. This one is the most important one. The first word first defined by Greek historian, a person called Herodotus. Herodotus, known as the father of history. So, history for the first time defined from this root word by a person called Herodotus. According to Herodotus, the term history derived from the Greek word historia. Historia means inquiry. Inquiry on account of one's inquiry jechuudha. Kanaaf inquiry jechuun immoo free investigation jechuudha waan ta'eef isa kana. Again, history is a branch of social science that deals with the totality of thought, sayings, and the deeds of people who lived before us. Kan biraammoo history gaafa jennu, history damee saayinsii hawaasaa ta'e, which study about the totality of thought, sayings, and the deeds of people who lived before us. Kanaaf waan namoonni darbe hojjetan, kanaaf barnoota isaan hojjetan yookiin immoo ilaalchi isaanii, jechamni isaaniif hojii isaan hojjetan hundinuu maal jedhama iddoo tokkotti history kan qo'atu waan ta'eef isa kana. Again, history also studies the political, social, economic, and the cultural life of past societies again. Kanaaf history waa'ee maalii qo'ata? History waa'ee politicalii qo'ata, social, economic, and the cultural life of past societies. Kanaaf history gaafa jennu immoo ammas damee saayinsii hawaasaa yookiin immoo damee barnootaa ta'e waa'ee sirna siyaasaa, hawaasummaa, dinagdeedhaa fi aadaa uummata nuun dura jiraatanii kan qo'atudha kunis historyidha. Again, it is also all things that happen in the past, in the life of individuals, countries, or humanity in general also studied under history. Kanaaf waan namni dhuunfaadhaan hojjete biyya kee tokko keessatti kan raawwateedhaa fi haasummaaniitii kan dhala namaa irratti waa keessatti jireenya namaa keessatti wanta hojjetame kun hundumaa jedhama history jedhama. This one is the most important one. Again, history also refers to dealing with the past beginning from the time when writing and recording started. As you know, history of mankind divided into two general jalqabaadhaatti. Prehistory and history. Prehistory mean before the beginning of writing system. History mean after the beginning of writing system. So, history refers to dealing with the past beginning from when the writing and recording started. Kanaaf history immoo erga sirni barreeffama jalqabeen asitti kan jiru kun maal jedhama? History jedhama. Kanaaf history hiika gurguddoo kan qabu. Karaa kanaan history is a systematic and organized study of the past, which was started by Greek historian named Herodotus. Kanaaf history immoo maanni the systematic study. Karaa biraatiin history when you say it is also the systematic and organized study of the past, which is started by Greek historian named Herodotus. This one is the most important one. So scholars who wrote history are called historians. Namoonni waa history qo'atan immoo maal jedhamu? Historians jedhamu. Namni waa archaeology qo'atu archaeologist jedhamu akkuma dura jenne waan ta'eef isa kana. Past events include interactions, trade, war, lifestyle activities, belief developments, and decline also. What we can say past events. History study about past events gaafa jennu. History study about past events. Past events immoo kan ta'an interaction walitti dhufeenya dhala namaa gidduu jiru. Trade daldalli kan jiru. War lola kan jiru keessatti lifestyle haala jireenya hawaasaa kan qo'atu. For example, hunting and gathering,
period of farming and animal husbandry, as well as period of what industrial age kan jennu kana kan qotumaan lifestyle dha kun activities. What activities, especially the activities of past human society also the main concern of history. Belief. Kanaaf dhugeeffannaan namaa yookiin namni kan inni amanu tokko belief in yookiin immoo what you can say based on what their belief of society. Dhugeeffannaan dhala namaa kan qo'atu histiriidha. Developmentis guddina jedhan political development ta'uu danda'a, social development, economic development, cultural development ta'uu danda'a. It's also the main concern of history. Finally, decline. History also study about decline. What happened in the past, success and the decline of certain society, also the main concern of history. So, past events kan jennu isaan kan of keessaa qabata. Kan biraa immoo use of history, why we learn history? History maaliif baranna? Faayidaan history maali? Kanaaf, what is the use of history for history students, for Ethiopian students? History help us to know about the past, understand the present, and foresee the future development. This means the first purpose of history. History also helps us to know about the past, understand the present, foresee the future development. Kanaaf faayidaan isanii tokkoffaan isaa wanta waa'ee darbee akka barannuuf. Wanta waa'ee darbee akka barannuuf booddeetti immoo based on our historical knowledge, we can easily understand the present. After we understand our present, we can plan or foresee about the future development. So, the main purpose of history means history helps us to know about the past, learning from the past, getting knowledge from the past. After we get knowledge from the past, we can easily understand our present. Without historical knowledge, we can't understand the present. So the main purpose of history means learning from the past. After we learn it from the past, we can understand the present. After we understand our present, we can foresee our future, plan about future development. This means the main purpose of history. Kanaaf history'n kan nu gargaaru jalqaba irratti wanta darbeerraa akka barannuuf, erga wanta darbeerraa baranneen booddeetti immoo beekumsa history irraa arganne gubbaa dhaabbannee yeroo keenya akka sirnaan hubannuuf nu gargaara. Wanta darbe beekuu baannaan wanta ammaa kan hubachuun hin danda'amu. Without knowledge about the past, it's impossible to understand our present. Then after we understand our present, based on our knowledge, understanding of the present, we can also foresee or plan about the future. Kanaaf history erga yeroo keenya hubanneen booddeetti immoo wanta fuulduratti immoo tilmaamuu dandeenya yookiin immoo plan gochuu dandeenya. This means the main purpose of history. Again, history helps us to know and not to repeat past mistakes. First of all, when you learn history, you can learn from the mistake of the past. What our ancestors did in the past. Again, after that, we always try to avoid them to repeat the mistake of the past. This means another purpose of history. Kanaaf history wanta darbeerraa barachuudha. To know about the past and to not to repeat past mistakes. Dogongora darbeerraa barachuu, dogongora kun akka hin raawwanneef history'n kan nu gargaaru isa kana waan ta'eef purpose of history. Again, history also teaches us critical skills and essential research skills. Kan biraa history'n faayidaan isaa nam dandeettii yaaduu keenya xiinxala keenya akka guddifannuudhaa fi dandeettii riisarchii keenya akka guddifannuuf nu gargaara. History full of literature. In history'n challenging jira, hagi success jira, literature jira. You can write especially critical skill keenya akka guddifannuuf nu gargaara. After that, this also helps us to develop our essential research skills. This means another purpose of history. Again, history helps us to develop necessary skills for collecting and analyzing information to reach conclusion. This means another purpose of history. So, it helps us to develop necessary skill for collecting and analyzing information. When you learn history, you can learn about primary source and the secondary sources. You can easily understand the difference between primary source and the secondary, which one is primary source, which one is secondary source. Based on that, you can easily collect information. After you collect information, you can easily analyze information to reach on conclusion, the purpose of history again. Again, history helps to be better thinkers and informed citizens. Kanaaf history keessatti immoo kan nu gargaaruuf maalidhaafi sirriitti akka yaadnu better thinkers akka taanuudhaafi informed citizens. Kanaaf informed citizens gaafa nu learn, you can get information about your country, about past events, your society, as well as after that you informed what cities could be information citizens and history. This one is the main purpose of history. Again, when we come to history, it enables us to develop tolerance and open-mindedness.
History gaafa barachaa deemnu nu tolerant akka taanuuf nu gargaara. Open mindedness. Kanaaf sammuu keenya bal'isee akka yaaduudhaaf nu fayyada waan ta'eef purpose of history. It makes us to understand change and how the society we live in that is came to being. Kan biraan immoo maal gochuudhaafi to understand change. Maaltu jijjiirame? Jijjiirama maaltu jira? What is stated about change and the continuity? What changed? Again, in that, based on that, it also helps us to what? How society we live in is come to being. Ummanni nama keessa jiran kun akkamitti dhufe? Eessarraa dhufe? What changed? What continued? Still state about change and the continuity. Ummanni dura ture maal keessa ture? Maaltu jijjiirame? After that, maal gochuudhaaf ummanni amma jedhu kan ammoo isa akka dhufe hubachuuf nu gargaara histiriin. Kanaafi it makes us what to understand how the society we live in is came to being. This one is the main purpose of history. Again, it helps us to teach and learn about transformation of habit and innovations, change and continuity. Enough transformation of habit and innovations. What transform it? Especially what new innovations, purpose of history. History used to as what backgrounds for other disciplines like literature, art, religion, anthropology, sociology, and archaeology, economics, democracy, and others. Kanaaf history faayidaan isaa immoo knowledge akka qabaannuuf help us, especially it is used as background for what? For other disciplines. Barnoota biraaf immoo dandeettii yookiin beekumsa akka qabaannuuf nu gargaara. For example, literature akka barannuuf history is full of literature. When you learn history, you can get literature in history. When you learn history, you can get art history. When you study history, history is study about religion. History is study about social and especially culture, sociology, way of life of human beings. History is study about archaeology. History is study about political science. History is study about economics. This one is the main purpose of history. Kanaaf history immoo subjective biraatiif dandeettii yookiin immoo background beekumsa akka qabaannuuf nu gargaara. Kan biraa to have broad understanding about national and international issues, especially like democratic principles and nationalism. History kan nu fayyaduuf immoo maalidhaafi dhimma biyyoolessaa fi dhimma addunyaa akka barannuuf nu gargaara. Kanaaf to have broad understanding about national and international issues, democratic principles and nationalism akka barannuuf nu gargaara. This means purpose of history. For example, you can learn from history about the Battle of Adawa. The victor of Ethiopian is the Battle of Adawa. Kanaaf waa'ee Adawaa barachuudhaafi dhabbara Adawaa sana jiraachuun nurra hin jiraatu dirqama. Kanaaf you can learn from history about Adawa. About Adawa from history. This means purpose of history. So understanding about the national issue, international issue. For example, in American history, the period from 1861 up to 1865 is the period of American Civil War. So you can easily understand about American Civil War by learning history. Kanaaf Amerikaa deemuun nu barbaachisu. Kanaaf seenaa Amerikaa bira 1865 American Civil War waraana waliin Amerikaa kan jennu keessatti isa kana barachuuf dirqama Amerikaa deemuun nu barbaachisu. Kanaaf to understand international issues, the main purpose of history. Like democratic principle, where democracy emerged. For example, let us say democracy started with ancient Greek civilization. This one is another important one, ancient Roman civilization. That means democracy also started here around Athens. Yoo jenne, kanaaf waa'ee Athens democratic principle kan eessa dhaqe direct democracy inni kan barannu sana kan barachuu kan dandeenyu from history dha. Again, nationalism, for example, about Balkan nationalism. Balkan national, which also led to the Eastern question. About German national, which led to the German unification. Italian nationalism, which led to Italian unification. History also studied about that mean informed as national development of nationalism, the role of nationalism. So history to help us to have broad understanding about national and international issues, including democratic principles and nationalism. Again, history also help us to foster or promote national feeling. Kanaaf waa'ee biyya keessa biyyoolessaa kee, waa'ee biyya keetii kanaaf quuqama akka qabaattuuf histiriin si gargaara. Waan ta'eef this means purpose of history. History has so many uses for historians, for history students. So learning history is very important for Ethiopian students. This one is the most important one. The second is subtopic method of historical study. Under this subtopic, you will learn about the key elements of history, 4 important elements of history. As the other one, you will learn about periodization. What is periodization? Purpose of periodization.
You learn about dating. What is dating mean? You learn about calendars, the two important calendars. You will learn under this subtopic about periodization in Ethiopian history, in the world history, as well as African history. So when we come to method of historical study, the first subtopic is the key element is just in studying of history. History barachuuf elementoota gurguddoo afurtu jira. Kanaaf inni tokkoffaan isa sources of history dha. Sources of history gaafa jennu historical evidences. Kanaaf history sources or historical evidences mean in the state of history sources are decisive one. That mean where no one can write history without sources. Kanaaf jechame tokkotu jira. Where there are no sources, there is no history. Bakka soursiin hin jirre maaltu hin jiru? Seenaan hin jiru. Where there are no sources, there is no history jedhama. Kanaaf no one can write history without sources. Kanaaf seenaa barreessuun kan danda'amu based on sources. Kanaaf historians, history is not a fiction or a story. Rather than it is also true history, true fact, truth, and the reality. History afaaniin kan darbu yookiin immoo himtee afaaniin yommuu otoo hin taane, history is not fiction, fiction otoo hin taane, historical writing, writing of history is especially the need history sources, one of the most important one. So every statement must be supported by evidence. Kanaaf history keessatti akka fiction yookiin immoo nama soosoma barreessuutti mana teenyee waan tokko barreessuun hin danda'amu. Kanaaf jechi history kee tokkoon tokkoonsaa kan ittiin inni deeggaramuu qabu historical evidenceedhaan deeggaramuu qaba. Kanaaf history source mean the first key element in studying history, the most important one. So according to historians, history sources are divided into two. The first one, primary source, madda seenaa sadarkaa tokkoffaa kan jedhamu kanaadhaa fi secondary source madda seenaa sadarkaa lammaffaadha. What's the difference? Garaagarummaan isaanii maal? Primary source that when we say are original materials that have direct relation to the events they describe, especially general to the events they describe both in time and place. This means primary source. Primary source gaafa jennu original materials kan ta'an that have direct relation to the events they describe what in both in time and place kan jennu kanaadha. One, primary sources are more reliable than secondary sources. Hunda caalatti immoo isaan kun maanni amanamoodha. Kam caalaa secondary source caalaa. Kanaaf primary source original materials, first-hand information, which have that have direct relation to the event they describe, both in time and the place. One of the most important issue. Again, it also more reliable than secondary sources. Kanaaf madda seenaa sadarkaa lammaffaa caalaa inni amanamaa kan ta'e secondary sourceedha. Again, are near to the event they describe mean time, place, and the time. Kan biraammoo wanta ibsa sana ta'ee ibsan sana kallattiidhaan ibsu. Bakkaanis yeroodhaanis kallattiidhaan ibsu. Waan ta'eef primary sources are sources which are near to the events they describe both in time and place. This one is purpose of history and primary sources. Again, primary sources are uninterpreted original material or new materials that give us first-hand information about one event or historical event. Kanaaf isaan kun immoo uninterpreted or original material or new materials. Kan hin hiikamne, kan yookiin namni biraatti fayyadame otoo hin taane madda seenaa sadarkaa tokkoffaa ga'uun kallattiidhaan wanta ta'e kan isaan ibsan. Wantiif they also give us first-hand information about historical event. Again, account of direct witness or observation of an event or under physical remains. Kallattiidhaan namni tokko kan argeedha. Kallattii namni tokko kan ilaaledha. Account of direct witnessidha. Again, direct observationidha. Kallattiin dhaqnee hirmaannee ilaallee yookiin immoo kallattii waa'ee sana kan ibsu maal jedhama kuni primary sourceidha. Kanaaf examples of primary sources are one monument hawultii garaagaraa kan jennu siidaa garaagaraa kan jennu kana tombstone fakkeenyaaf. Others are congressional hearings. Again, eyewitness account kan namni tokko dhaqee ija isaatiin arge yookiin immoo ija isaatiin kallattiin arge kan argu kun eyewitness accountidha primary sourceidha. Kan biraa remains of buildings hambaawwan ijaarsa garaagaraa. For example, the remain of building of palace of Abbaa Jifaar of Jimmaa. The remain of what especially building of Church of Lallibala. Building especially of Faisal Kast, Kumsa Moroda's palace. Such like buildings are examples of primary sources. Manuscripts right, handwritten information. The other one voting records. Chronicles when say especially the history of kings jechuudha. Chronicle gaafa jennu seenaa moototaati isaan kun. Fossils remains. That means fossils when you say as already mentioned, especially the remains of dead plants, human beings and animals. Photographs also example of primary source.
photograph that mean to also directly reflect about that event or that person or that thing. So this mean primary source. Birth and marriage certificate is example of primary sources. Coins, for example, coins when we take about the Exumite coin during the reign of King Izana. Primary source about King Izana and Exumite period. Coins are always examples of primary sources. Art or music, direct art or music also example of primary sources. Diary when you say special information, day-to-day activity of somebody which written by somebody or some themselves. Namni tokko seenaa isaa guyyaa guyyaa activity dalagu guyyaa guyyaa isaatti barreeffate wal lafa kaawwate inni akkasii kun diyaarii jedhama. Newspaper during the time of event. Newspaper kanaaf newspaperiin yeroo baay'ee secondary sourceidha. Garuu yoo malte primary source isaa newspaper during the time of event yeroo ta'iin sun wanti maxxanfamu ta'in newspaperiin akkasii kuni primary sourceidha. But other newspapers are example of secondary sources. Administrative and court records. Kanaaf mana mootummaa keessa bulchiinsa garaagaraa keessa kan argan mana murtii keessa kan argan isaan kun primary sourceidha. Ornaments, you know what's ornaments? Meeshaawwan faayaa kan ta'an example of primary source. Speech, dubbiin nama tokko for the speech of Barack Obama also primary source about the event, about that Congress, about the election, especially that like speech also example of primary sources. Monographs. Monographs in detailed document treaties. Monographs gaafa detailed documented treaties. Kanaaf waliigalteewwan ta'an keessaaf kallattii detailed gad baay'eeffatanii barreeffamanii yookaan primary sourceidha. Contract and agreements waliigalteewwan garaagaraa primary sourceidha. Tools yeroo baay'ee meeshaawwan jennan kana primary sourceidha isaan kuni. Autobiography, life historyidha. Keessa autobiography gaafa jennu namni tokko isaatiif seenaa isaa barreeffatee lafa kaawwateedha kun. Biography, autobiography garaagara. Autobiography gaafa jennu namni tokko life history isaa barreeffatee lafa kaawwateedha. Biography immoo the history of somebody is written by somebody. For example, seenaan artist Ali Birraa erga Ali Birraa du'een booddeetti kan Mahammad Kophee barreesseef kun maal ta'a? Not autobiography. This mean biography kanaaf secondary source ta'a. But autobiography gaafa jennu life history namni tokko seenaa jireenya isaatti barreeffatee kaawwate primary source ta'a. Inscription gaafa jennu barreeffamoota dhagaa gubbaarratti barreeffaman keessaayyuu carved written information on stone. Isaan kun inscriptions jedhamu. Oral traditions sometimes eyewitness account yoo ta'ani primary source ta'u, but oral tradition could be both primary and secondary source. Kanaaf yeroo namni tokko kallattiin arge yoo dhufee nutti himaa ta'e kun eyewitness account ta'a waan ta'eef ijaan arge waan ta'eef oral tradition gaafa primary source ta'a. Gaafa immoo hearsay ta'e namni tokko dhagee dabarsa yoo ta'e gaafa oral tradition maal ta'a secondary source ta'a. Kanaaf when it is could be primary source, when it is eyewitness account. Archaeological excavation also example of primary source. Letters example of primary source. Memories primary source. Receipts and archives are examples of primary sources. This means the first one, the second one secondary sources, opposite of primary source. Secondary sources do not have direct relation to the events they describe, both in time and place. Kanaaf isaan kun immoo wanta ibsan sana kallattiin ibsu miti. Secondary information jedhamu. Kanaaf secondary sources do not have direct relation to the events they describe. They are written materials constructed long after the event has occurred by non-participant in the event. Keessaayyuu isaan kun written materials ta'anii erga ta'iin tokko ta'e waggaa dheeraan booddeetti namoota itti hirmaanneen kan barreeffamu waan ta'eef secondary sourceidha. Kanaaf do not have direct relation to the event they describe, both in time and place. Kan jenneef kanaaf again oral secondary sources mean they are written materials constructed long after the event has occurred by non-participant in that event. This means secondary source. They are also sometimes regarded as historical reconstructions. Kan lammaffaa barreeffamaadha. Reconstructions, historical reconstructions. Irra deddeebi'amee kan barreeffamudha waan ta'eef inni kuni secondary source. They are also second-hand information, as already said. Ragaawwan information, second-hand information waan ta'eef isaan kana they are also interpreted or analyzed information. Warra hiikamanii analyzed kan ta'an kan xiinxalaman namni biraa xiinxale immoo lammaffaa gaafuun jechuudha waan ta'eef examples of secondary sources history books always secondary sources, novels secondary sources, plays secondary sources, journals, articles and published historical movies, books, poems and published papers
dictionaries, biographies, inni dura jedhe isa kanaadha. Namni tokko seenaa nama tokko namni biraa barreesseef biography ta'a. That means secondary source dha. Novels, encyclopedia, chronologies, oral traditions when told by quotation. Namni biraa argee nutti himate oral tradition maal ta'a? Secondary source ta'a gaaf sana. Namni tokko garuu dhaqee kallattiin eyewitness account yoo ta'e maal ta'a gaaf sana? Primary source ta'a. Kanaaf sourceewwan madda lamatti qoodu primary and secondary source ta'u yookiin madda seensa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa kan jedhu garaagarummaa isaanii kana fakkaata. Kanaaf inni kun the first key element of history dha. The second key element of history mean for example oral tradition. Gaafa laallu very important to reconcile history of the illiterate society. Keessaa oral tradition maal jechuudha? Information which transmitted from generation to generation by the word of mouth. Oral tradition or oral sources kan jennu inni information dhaloota dhalootatti darban afaaniin kan darban not written information kan ta'an oral tradition jedhamu. Kanaaf oral tradition apoola isa jennu afaan Oromooti. Kanaaf isaan kun immoo very important to reconstruct the history of a literate society. Kanaaf faayidaan isaa inni guddaan maal gochuudhaafi seenaa warra hin baratiin yookiin uummata barnoota hin qabne barreessuudhaaf nu gargaara. Kanaaf this mean oral tradition dha. It could be taken as both primary and secondary sources. Yeroo baay'ee maal ta'a? Lamaanuu ta'uu danda'a. Dura dubbadheera waan ta'eef isa kana. The first one, for instance, information that are reconstructed, recounted, obtained from other sources are secondary source. For example, folk sayings and folk songs. Isaan kun yeroo baay'ee maal ta'u? Example of secondary source dha. Garuu eyewitness account ta'e garuu maal ta'a? Primary source dha. Isaan kun hearsay warra jenne keessatti ramadamu waan ta'eef. Is mean oral tradition. Oral tradition in short, information which are transmitted from generation to generation by the word of mouth. Jechuudha isaan kun this mean oral tradition jedhama. Kanaaf oral tradition isii lamaanuu ta'uu danda'a. Could be both primary and secondary sources. One of the most important one. Kanaaf oral tradition could be both primary and secondary source. Karaa gurguddoo lamaanidhaan general source of Ethiopian history. The same with what we have discussed now. So the most important primary sources of Ethiopian history are fossils. Fossils mean remains of dead plants, animals, and human beings, ruins of buildings, inscriptions, written information on stone, carved written information on stone called inscriptions, chronicles, images of kings. Again, chronicles and hagiographies, sometimes confusing words. Hagiography gaafa jennu history of sentence jechuudha. History of sentence, history qulqulloota, seenaa qulqulloota hagiography jennaan isa kana. Chronicles immoo history moototaati. History of kings kan jennu. Seenaa moototaa maal jennaani? Chronicles written by chroniclers. Warra kana barreessan maal jedhamu? Chroniclers jedhamu. Kanaaf documents such as letters, code of laws, also example of primary source in Ethiopian history. Or old inscriptions. Documents about Ethiopia were written in Saban, yes, Amharic, Arabic, Greek, again, other European language. Kanaaf waa'ee Itoophiyaatiif inscription hin barreeffaman. Afaanota kanaan barreeffamaa turan. Afaan Saabaatiin biyya Middle East irraa kan erga fudhatame. Afaan Gi'izii Itoophiyaa keessatti kan jalqabame. Amharic, Ethiopian language, Arabic, from Arab, Greek, and other European language. Kanaaf all the inscription about Ethiopia, read and the documents about Ethiopia were written in Saban, Gi'iz, Amharic, as well as Arabic, Greek, and other European language. Ta'uu isaan ta'eef, this means Ethiopian history. Kanaaf the major part of the secondary source for Ethiopian history are history books, novels, plays, and oral traditions. Dura afaan garaagarummaa baay'ee hin qabu waan ta'eef, kanaaf fragmentation and incompleteness and imperfectness are problem of source of history. Seenaa keessatti rakkoo gurguddoo sadiitu jira. The first one, fragmentation. Sometimes incompleteness dha. Inni dhumammoo imperfectness are the problems of source of history. Kanaaf yeroo hundumaa history gaafa seenaa gaafa fayyadamnu yookiin gaafa barreessinu, we have to use historical interpretation. Critical evaluation is very important because history sources, problem of history sources, fragmentation, one incompleteness, the other one imperfectness. Yeroo baay'ee seenaan afaaniin himamu soba ta'uu danda'a. Imperfectness. Kanaaf fragmentation or incompleteness jalqabanii kan dhuman kan ta'u hiikan qabaatiin kan dhuman jiru. Sababii kan ta'eef isaan kana waan taaneef always we have also this may occur because of shortage of time, careless of the writer, bias and the distortion due to the writer's partiality. This means the main problem with that ministry sources. So sources should be critically evaluated. Kanaaf rakkoo kana hundumaan bisuuf immoo maal gochuu qabna? Source evaluation is very important. Source evaluation gaafa jennu maal jechuudha?
evaluating our sources, especially to check authenticity of sources, establish a deep understanding of what the meaning of and the theme of evidences. That mean and avoid misinterpretation and the wrong interpretation of information. This is known as what? Critical evaluation. Kanaaf sourcing rakkoowwan gurguddoo kana waan qabuuf one fragmentation or incompleteness, sometimes imperfectness. Rakkoowwan sources isaan kana. Problem of sources of history dha. Kanaaf yeroo hundumaa before using sources, evidence, historical sources as historical evidences, critical evaluation is important. Sources are also somewhat responsible to check our sources. That means evaluating our sources. A critical source evaluation mean, in other words, check the authenticity of sources jechuudha. Kanaaf akka qabeessummaa isaanii, reliability isaanii, dhugaa ta'uu isaanii maal gochuudhaaf check gochuudha. Lammaffaa immoo establish and deep understanding of what meaning and the term of evidences. Lammaffaa gadi fageenyaan hiika isaaniidhaa fi dhimma isaanii sirriitti hubachuun nurra jiraata. Avoid and misinterpretation. Kan biraa immoo wanta sana misinterpretation alkallattiin yookiin immoo sirrii akka hin taanetti negatiif akka hin hiikneedhaa fi isa kana dhorkuun nurra jira, hambisuutu nurra jiraata. Wrong interpretation hiika sobaatti kan nurra hin jiraatu. This is known as what? Critical evaluation of sources. One of the most important one. Kan biraa historical interpretation also the second element of history. Kanaaf element of history kan ta'anii wanta gurguddoo afur. Kana keessa tokko laalleerraa history sources idha. Isa bakka lamatti qoodne kan laalle. The second key element of history mean historical interpretation warra jedhaman. Historical interpretation gaafa jennu it is necessary to have clear understanding of meaning of our evidence or sources. This means historical interpretation mean having clear understanding of the meaning of what our evidence or source jechuudha. This is known as what historical interpretation. Historical interpretation is a process by which we describe, analyze, evaluate, and create explanation of past events. This is known as what? Historical interpretation. Historical interpretation, in short, is process by which we describe, akkamitti ibsinu, analyze xiinxalaa gaggeessinu, evaluate akkamitti immoo karaa kanaan itti madaannu, and create explanation of past events. Kanatti hiikatti ilaallu, explain akkamitti goonu. Wanti inni kun maal jedhama? Historical interpretation, the second key element of history. This one is another issue. So what happened in the past is endless. Wanti duraan addunyaa kana gubbaa ta'e in the past waan ta'e kuni dhuman qaba. Kanaaf historian select topic or problem they desire to study. Kanaaf history Itoophiyaa barreessuudhaaf seenaa Itoophiyaa al tokkotti jalqabuudhumatti barreessuun hin danda'amu. Kanaaf historical method itti fayyadamnu maal gochuu qabna? Selecting a short topic from the past. Wanta darbe keessa rakkoo adda baasu yookiin immoo topic filachuudha. Kanaan booddee sana gubbaa dhaabanneeti. Kanaaf after that history is a systematic and objective study of the past as field of discipline. Kanaaf history mainly a systematic and objective study of the past. What is objectivity in gaditti? That mean the fourth important element of history man objectivity dha. Kanaafi historical interpretation gaafa jennu hiikatte laachuudha. That mean analyze, describing, analyzing, evaluating and creating explanation of past events jechuudha. This is known as what? Historical interpretation. So what happened in the past is endless. Then historians select topic or problems they desire to study. Kanaaf historians yeroo hundaa waan qo'atan sana immoo adda baasanii beekuutu irra jiraata. So history is a systematic and objective study of the past as a field of discipline. It's also systematic study because historical study follows established rules, procedure, and standards. This is known as what? Historical method. Kanaaf history a systematic study, objective study of the past. Gaafa jennu it is a systematic study. Gaafa jennu maal jechuudha? Because historical study follows established rules, procedure, and standard. History science kan godhe isa kana. History is a science because it has own methodology. Methodology gaafa jennu immoo principles, rules, and the procedure, and the technique or standards to write history jechuudha inni kun. This one is the most important one. So the study of history is also referred to as what? Objective pursuit of what's the truth. Kanaaf dhugaamti lafa keenyudha. Historical study of history gaafa jennu refers to objective pursuit of what? The truth. Dhugaan lafa keenyu without bias. Lafa keenyu kun maal jedhama? This known as what?
the stage of history. Kanaaf ni lammaffaan isa historical interpretation jedhamu, key element of history. Inni itti aanu immoo historical interpretation of facts on paper dha. Waraqaa gubbaatti akkaataa nuti keenyu. This is at the stage of writing history dha inni kun. Sadarkaatti history barreessinu maal jedhama historical interpretation of facts on paper dha. So it is a presentation of facts on paper. The stage of writing history dha kun. Kanaaf isa sadaffaan man element of history historical interpretation presentation of facts on paper. Erga source keenya adda baafneen booddeetti after historical interpretation erga gooneen booddeetti the third stage is also writing history. Kanaaf inni kuni it is the presentation of facts on paper. In the past, historical writing was considered as artistic or fiction. It's wrong. It was not supported by a source. The main problem with Ethiopian history is second. But now it is must be supported by evidences and written in simple, readable, and attractive way. This means the criteria for writing history. Kanaaf seeraan gaafa barreessinu criteria gurguddoo sadii qaba. One, writing simple. One. The second one, readable kan ta'e. The third, attractive way. Karaaf nama hawwatuun, karaa simple namni hundi hubachuu danda'uun, readable karaa dubbifamuu danda'uun barreessuu qabna. This is known as what? The step of historical writing. When you write history, steppiin gurguddoon kun baay'ee murteessoodha. One, writing history in simple, readable, and attractive way. Isa kana. The last and the fourth objective of history, element of history mean objectivity. Objectivity in writing history. Objectivity means writing history without bias jechuudha. First of all, identifying our sources. The distinction between real and significant facts. And this does not mean only identifying the real or significant facts, but also representing what all facts say without bias for or against it. This is known as what? Objectivity. Objectivity gaafa jennu identifying the sources jechuudha. Identifying evidences, real facts or significant facts. After that, writing history without any bias. Based on what? Based on our facts without any bias. Or for or against it. Kanaaf objectivity gaafa jennu seenaa tokko erga ragaa keenya adda baafneen booddeetti ragaa sana gubbaa dhaabannee seenaa akka jirutti barreessuudha. Otoo maal hin godhin? Otoo bias hin godhin. Otoo hin loogin jechuudha. Loogii otoo hin gaggeessin. Inni kun maal jedhama? Objectivity. So objectivity in writing history means writing facts without bias. It distinguishes between real or significant facts. Then it does not mean only identifying real or significant facts, but also representing all what the fact says without bias for against it. This means objectivity. It is at most duty of historians to present reality as they really were and then in the way really occurred. Kanaaf yeroo hundaa hojiin historiaanonni dhugaa jiru akka jirutti lafa kaa'uudha. Akka jirutti barreessuudha. Kun objectivityidha. Subjectivitiin faallaa kana. Subjectivity gaafa jennu seenaa loogiidhaan barreessuudha. Objectivitiin immoo ragaa adda baasuun ragaa sana gubbaa dhaabannee without any bias writing history, recording history based on that fact. This means objectivity. Walumaa galatti element of history afurtu jira. History sources bakka lamatti qoonnee kan laalle historical interpretation jedhama. Inni sadaffaan historical presentation of facts on paper jedhama. Sadaffaan immoo objectivity dha. Isaan kun sadaffaan kun maal jedhamu? The key element of history jedhamu. Isaan kuni kanaaf historians use certain basic method in writing history. First, they select an issue or topic from the past period. Next, they also read different sources materials. Then they also interpret information obtained from these sources. Finally, write history in simple, readable, attractive, and objectivity. This means method. Methodin nuti hordofnu isaan gurguddoo kana arfani. Tokko, first of all, most historians use certain basic method in writing history. Basic method gurguddoo afurtu jira. Basic method in writing history. The first and the most important one is select issue or topic from the past. History study about the past. Kanaaf history gaafa topic qo'annu wanta darbe keessaa qo'anna. For example, Ethiopian history or the history of Jimma Town or the history of Finfinnee from 1941 up to 1991 jennee filachuu dandeenya. Or the history of Ambo Town from 1880s up to 1941 jechuu dandeenya. Such like is selecting issue from the topic. Or we can select history of Ethiopia from Aksumite period up to Zagwe period jechuu dandeenya. History of Ethiopia from 1855 up to 18
89 jechuu dandeenya. Such like is selecting issue from what? From the past. After we select issue from the past, the second step is also read different source materials. Topic kana gubbaatti immoo ragaa jiran dubbisna. Kana jechuun maanni ragaa keenya adda baasnee ragaa keenya dubbifna. Erga ragaa dubbifne immoo the third step the interpret information obtained from sources. Kana jechuun maanni deep understand its meaning and what we can say theme of this source jechuudha. Finally, they write history in simple, readable, attractive, and objective way. Kanaaf step of writing history criteria gurguddoo arfan kan of keessaa qaba. One, simple, readable, attractive, and objectively. Objectivity mean without bias jechuudha inni kun. Kanaaf this mean historical basic method in writing history step gurguddoo afur kan hordofuun dirqama ta'a jechuudha. The last one, the history of Ethiopian history. History of Ethiopian history gaafa lallu first of all historiography ilaalla. The term is derived from Greek word historia mean inquiry or account of one's inquiry jenneera, which is defined by a person called Herodotus, Greek historians for the first time. Kanaaf the father of history kan jedhamu yeroo jalqabaatiif history kan hundee isaarraa hiike Herodotus nama ta'edha. Kanaaf this person called the father of history jedhama. Kanaafi kan biraan immoo historiography itti gaafa dhufnu. Again historiography derived from two Greek words. The first one histro. The first one histro. Histro mean what we can say history. The second graphy. Graphy mean writing. So historiography derived from two important Greek words, histro and graphy. Histro means history is an inquiry or account of one inquiry, which is defined by a person called Herodotus. The word of history. Lammaffaan immoo graphy jechuun barreessuu jechuudha. Writing history. So historiography means the study how knowledge of the past has attained and transmitted. Kanaaf historiography gaafa jennu is the studying how the knowledge of the past. It's the studying the knowledge how knowledge of the past has attained and transmitted jechuudha. This one is the most important one. Sometimes this is known as what? History of history jedhama. Historiography mean sometimes known as history of history. History of historical writing jedhama. Kanaaf seenaa waa'ee barreeffama seenaa qo'atu maal jedhama? Saayinsii waa'ee barreeffama seenaa qo'atu historiography jedhama. Historiography mean history of history. Sometimes history of historical writing jechoota afaan Giriik lamarraa kan fudhatamedha. Kanaaf gaafa dhufnee ilaallu immoo the oldest written history comes from China. That means China warra jalqaba seenaa barreessuu jalqaban jechuudha. Warra Chinaati. Seenaa barreeffama jalqaba kan qaban warra Mesopotamia yookiin immoo Sumeriyaanota. Beekamaadha kun seenaa keessatti. The oldest writing system came from that of Mesopotamia, but the oldest written history comes from China. Kanaaf seenaa barreessuu kan jalqabaatiif warra Chinaati. Kanaaf archaeologists have discovered records of China's history written before 1000 BC. Kanaaf warri China seenaa barreessuu kan jalqaban addunyaa irratti yeroo jalqabaatiif waggaa 1000 before Christidha. Before Yesuusiin duratti barreessan waan ta'eef. This one is the most important one. So Western historical writing also began with ancient Greek civilization. Ancient Greece keessatti jalqabe. Kanaaf akka addunyaatti sirni barreeffama seenaa barreessuun kan jalqabeessatti China keessatti. Western historical writing seenaa Awurooppaanota jechuudha kana began in ancient Greek. Isa kanaaf isaan gurguddoo kana lama jira. First historical writing started in China. Western historical writing began in ancient Greece. Kanaaf ancient Greek historians Herodotus, the father of history, Thucydides, his successor, introduced the organized and systematic study of the past. Introduced organized study and narration of the past. Jalqabaatti fakkaate narration goonee nuti seenaa barreessinu kan lafa kaan isaan kana lamaan. And the term history first use history or historia attributed to Herodotus. Jalqaba jechi history jedhu hundeen jecha history jedhu kun term history. The term history first use history or historia eeguraa dhufe jechuudha. A person called Herodotus has this person called the father of history. Kanaaf namni kun maal jedhama? The father of history. Again, after that his successor Thucydides nama jedhamudha. That called the father of history. Thucydides also the most famous successor. Wrote critical and accurately. Keessa namni kun maal barreesse? Herodotus wrote for the first time the long account jedha. Long account. He wrote the history between the war between Greek and the Persians. Waraana Greek Persia gidduutti kan waraaname kan gaggeesse waraana barreesse nama kanaadha. The lammaffaan Thucydides successor of Herodotus. This person also wrote the war between Carthage and Sparta. Peloponnesian war kan barreesse nama kanaadha. His most famous successor were critical and accurate, especially wrote
the war between Athens and Sparta. Critically and accurately, namni kun nama Athens. Garuu without any bias, he wrote the war which fought between Athens and Sparta, which called the Peloponnesian War History, written by person called Thucydides. So when we come to Greek historians, the systematic and organized study and the narration of the past produced by two Greek historians. This way, Herodotus, the father of history, Thucydides, his successor. Isaan gurguddoo lamaan kana, history emerged as academic discipline in the second of the 19th century, first in Europe, and then other part of the world. Kanaaf yeroo jalqabaatiif seenaa barreessuun systematic studying Chainaatti jalqabu malee histiriin akka barnootaatti history emerged as academic discipline academic barnootatti kan jalqabe in the second half of the 19th century, first in Europe, and then other part of the world. Then jalqaba seenaan akadamii barnootaatti seenaa akadamii barnootaatti kan baratamuu jalqabe yeroo jalqabaatiif nama Leopold von Ranke jedhamuudhaan German historian established history as an independent discipline. Namni histiriin akadamii barnoota ta'uu danda'e akka dhaabbatuuf gahee guddaa taphate Leopold von Ranke nama jedhamudha. This person called the father of modern historiography for his effort to scientific study of the past. Keessaa in Berlin University for the first time studied history as academic discipline. This person called the father of modern historiography. Herodotus called the father of history because he defines it for the first time from this root word. Again, Ranke is considered as the father of modern historiography because he established history as independent discipline for the first time. This one is the two differences between Herodotus and the person called Ranke. So the first Ethiopian history was written by German historian called Job Ludolf. This person published his first book in 1684. Kanaaf kitaabni isaa kunis maal jedhama? In afaan Jarmaniitiin kan barreeffame Historica Ethiopica jedhama. Historica Ethiopica on English, the first modern history of Ethiopia. This also published in 1684. Again, seenaa Itoophiyaa kan jalqabamu seenaan barnoota. First modern Ethiopian history was written by German historian called Job Ludolf. So history of Ethiopian study, the study of Ethiopian history started in German, in Europe, around the end of around the 17th century by a person called Job Ludolf kan jennuuf kanaaf. Gaafa immoo barreessu ragaa kan isa raafate sources were mainly mostly from what? From Abba Gorgos or Abba Gorigori, an Ethiopian monk who was in Germany by that time. Nam yeroo sana Itoophiyaadhaa ta'an lammii Itoophiyaa kan ta'an Jarman kan jaatan eewudha Abbaa Gorigorios or Abbaa Gorigori irraa fudhatee seenaa Itoophiyaa barreesse. Kanaaf yeroo jalqabaatiif seenaa Itoophiyaa the most first modern history of Ethiopia written by Job Ludolf. Nama bara 1924 kaasama 17 duwwaa afuritti nama jiraatedha. But in 1684 he published this book which known as Historica Ethiopica. Afaan Jarmaniitti the first modern history of Ethiopia in English. This one is the most important one. So gaafa kana barreessu immoo seenaa kana isaa irra ragate from Abbaa Gorigorios or Abbaa Gorigori one of the Ethiopian monarchs Itoophiyaa biyya sana keessa jiraatan irraa ragaa kana fudhatee barreesse waan ta'eef inni kun history of Ethiopian history. So Ethiopian is indigenous writers called traditional writers or church historians like Aለቃ Taayee Gabra Maariyaam, Aለቃ Asma Gorgis, Afawarqi Gabra Yesuus attempted to write on Ethiopian history without basic training. Isaan kun amateurota. Warra seenaa Itoophiyaa otoo hin baratin seenaa barreessan church historians warra jedhaman, traditional writers warra jedhaman. Kanaaf isaan kun seenaa Itoophiyaa kan barreessan Aለቃ Taayee Gabra Maariyaam, Aለቃ Asma Gorgis, Afawarqi Gabra Yesuus. Isaan kun immoo Duraayota Itoophiyaa, roota Itoophiyaan history. Jalqaba Itoophiyaa history kan barreesse chroniclers. History of Kings warra barreessan, hagographers, history of saints, seenaa qulqulloota warra barreessan, church men warra ta'antu barreesse. Isaan kun taante immoo kan dhufe seenaa barreesse immoo church historians warra ta'an, traditional writers kan ta'an. Isaan kun baay'eedha. Like Aለቃ Taayee Gabra Maariyaam as example fudhanne malee baay'eedha. Aለቃ Asma Gorgis for Gabra Yesuus. Isaan kun baay'ee isaanii jira. Like Yilmaa Dheeressaa and others, they wrote Ethiopian history. That means without basic training. Again, in history of Ethiopia, 1960 known as crucial year in Ethiopian history because of three important reasons. First, history emerged as an academic discipline in Ethiopia in 1960s. This also decades vital in the growth of modern Ethiopian historiography. Kana barri 1960 seenaa Itoophiyaa keessatti bara murteessaa bara gaariidha. What happened during that period, especially because of three important reasons. The first one, the establishment of Institute of Ethiopian Study, IS, in the early 1960s at the Haile Selassie, the first university college, changes the pattern of Ethiopian studies. Changes the pattern of Ethiopian study, gaafa jennu, which focus on northern part of Ethiopia to
other part of the world, that part of Ethiopia. This means the most important one. So Ethiopian studies focused on really on the northern until 1960s because the northern part has the following advantage over the south. Keessa Useen Itoophiyaa rakkoon isaanii guddaa inni gara kaaba Itoophiyaatti xiyyeeffataadha. Maaliif xiyyeeffata sababa gurguddoo hedduu jira. Tokko northern is close to the outside world, especially Yemen faana walitti dhufeenya qabu, Greek, Europe, Arab, as well as what the Romans faana walitti dhufeenya qabu. Had a long period contact to Italy since ancient time. Biyya haala Egypt faana dabalatee walitti dhufeenya waan qabaniif the first advantage of the North. Inni kan bira seenaa Itoophiyaa kaaba irratti maal xiyyeeffata? Barri 1960 bara gaariidha. This decade vital in the growth of Ethiopian historiography. Tokkoffaan the establishment of Institute of Ethiopian Study. Tokko. Lammaffaan immoo because opening of what history department in Alzalas University College or yeroo ammaa kana as Diskiloo keessatti kan jedhamu. History department, the first department in Ethiopia kan jalqabeera. Sadaffaan immoo special studying history as full but they also started. This means advantage for Ethiopian historiography in 1960s. Kanaaf seenaa Itoophiyaa gaafa dhumu rakkoon sama bara 1960 northern part of Itoophiyaa irratti xiyyeeffata. Pattern isaa gara Noorsiiti. Amma immoo maaliif Noorsiitti kan xiyyeeffatu sababa gurguddoo jira. Northern is close to outside world and had long period contact with it since ancient time. Kanaaf biyyoota biraa afaan walitti dhufeenya qabaachuu biyyoota amma dura meeshiin godhe keessa kan biraa Northern had written language and document in Sabian, Greece and Arabic. Another advantage of the North. Warreen kaabaa immoo afaan barreeffamaa qabu. Afaan Giriikii jira. Kan ergifatame afaan Giizii jira. Afaan Amaariffaa jira. Afaan Saabaa jira. Isa kanaaf inni tokko. Kan biraan sadaffaan Northern advantage isa Northern had maintained strong contact with Egyptian Coptic Church. Keessaayyuu Alexander Coptic Church. Because of this, several church sources on the kingdom are available in Egyptian archives. Another advantage. Walitti dhufeenya Itoophiyaadhaaf Egypti faana gidduu jiru. Kanaaf seenaa Itoophiyaa baay'inaan kan barreeffame archiving garaagaraa kan jiru Egypti keessatti argamuu isaati. The most important one. Inni asirratti hin barreeffamnes as arfaffaan immoo because the archaeological site of Ethiopia, northern Ethiopia was well studied. Keessa archaeological site. Kanaaf gara kaabaatti archaeologiin sirriitti kan qo'atamedha waan ta'eef advantage gurguddoo kan arfan qaba gara Noorzii kun. Kanaaf northern is well studied archaeologically than the south. Archaeologically warri Noorzii kun maal ta'aniiru? Sirnaan archaeologiin isa sirriitti qo'atameera. But the southern part of Ethiopia, advantage, disadvantage in some moment, one available physical remains are not well studied. Look the difference. The south and northern part of Ethiopia is archaeological studied, is archaeologically well studied, northern part of Ethiopia. But when we come to southern part, physical remains are not well studied. Kanaaf inni ijaa mul'atu sirriitti hin qo'atamne gara kamitti gara kaabaatti gara kibba Itoophiyaa gaafa dhufu. Kan biraa immoo hanqinni garaan south jiru maanni few Europeans interested to study of the south history but many were reluctant to what go to the southern part of Ethiopia. Baay'een isaanii gara kibba Itoophiyaa dhaquun hin jaalatanis hin sodaatus. Sababiin isaanii kun immoo lack of interest jechuudha. Lack of interest of European writers. Another disadvantage of the south. Again, the south have no written language, so no records of what past are kept. Kan biraa warri Noorzii gara kaaba Itoophiyaa written language gaafa qabaatu gara south immoo written language dhabuu isaaniiti. The difference between north and the south. Again, scholars have been reluctant to collect and use oral tradition as reliable historical sources until 1960s. Kan biraa rakkoon faffaan immoo gara south jiru warri gara historians scholars kun oral tradition fayyadamuudhaaf fedhiin qaban yookiin ni sodaatu. This means another disadvantage of the south because of until 1960 state of Ethiopian history mainly focused on northern part of Ethiopia. Generally, the following are problem of the state of Ethiopian history that affect Ethiopian history in many ways. Imbalance of sources between north and the south. Kanaaf rakkoo Itoophiyaa waggaa dheeraaf kan ture problem of Ethiopian studying isaan gurguddoo kana. One, imbalance of sources between north and the south. The way archaeological studying in the northern part of Ethiopia. Even the physical remains of the south are not well studied. Not yet studied. Kanaaf inni rakkoon guddaan garri kaaba Itoophiyaa archaeologiin isaa gaafa archaeological evidence yoo argamu gara kaaba physical remains isaayyuu sirriitti hin qo'atamne. Kanaaf imbalance of source. Gara kaaba Itoophiyaa churchiin jira. Do archiving garaagaraa jira. But not in southern part of Ethiopia. The second problem with Ethiopian study, scholars lack interest to study the history of the South until 1960s, what already mentioned. Kanaaf warri kaaba Itoophiyaatti gara kaaba Itoophiyaa kibba Itoophiyaa kana immoo dhufuudhaaf fedhiin qaban scholars, especially foreign writers. Kanaaf lack of interest to study the history of the South until 1960s.
Again, lack of comprehensiveness. You know what comprehensiveness means? Comprehensive history. Gaafa jennu, which include political, social, cultural, economic, religious history of qabaateedha. But Ethiopian history is mainly focused on political history and the history of kings irratti kan xiyyeeffatedha. And absence of economic, cultural, people and the religious etc. In history, that lack of comprehensiveness. Incomprehensive history, lack of comprehensiveness. Kanaaf uncomprehensive historyidha. Maaliif inni kun kan inni xiyyeeffatu politics fi history of kings qofa irratti. Ignored about economic history, cultural history, history of peoples, social history jechuu keenya, religious and others. This one is another problem. The fourth problem is Ethiopian history, lack of objectivity. Lack of objectivity biased towards kings and monarchies. Lack of objectivity in writing history without any bias jenneerra gara gubbaatti. Kanaaf lack of objectivity mean another problem of Ethiopian history. Lack of sufficient knowledge on political, social, cultural realities of the country. Keessa warra scholars, foreign writers. Lack of sufficient knowledge, beekumsa gahaan qaban. Waa'ee haalli siyaasa Itoophiyaa, waa'ee dinagdee siyaasa Itoophiyaa, hawaasummaa, cultural reality of the country. This means the five problem of Ethiopian history, imbalance of source between north and the south, scholars lack interest to study the history of the southern part of Ethiopia, lack of comprehensiveness, hammata midhumda of keessatti, mainly focused on history of kings and the politics. Again, lack of objectivity, lack of sufficient knowledge on political, social, and the cultural reality of the country. This means the main problem with Ethiopian history. Kan biraa kan waliin ilaallu, the periodization in undertaking dating in history. What's periodization mean? Periodization mean time is important for factor in the state of history. Yeroon baay'ee murteessaadha seenaa keessatti. Kana past event could not be understood properly unless they are presented in time framework. Kanaaf seenaa tokko sirriitti hubachuu kan dandeenyu frameworkidhaan yeroodhaan yoo keenya malee hubatamuu hin danda'u. This known as periodization. What's periodization mean? Periodization gaafa jennu is a method how which historians divide history of mankind into subperiods after identifying significant developments, political development, social development, cultural development, and religious developments. This is known as periodization. Periodization gaafa jennu salphaan seenni samaanni seenaa dhala namaa malatti hin qoqqoonne qo'annu jechuudha. Kanaaf periodization is important in history. Time is important factor in the state of history. Past events could not be understood properly unless they are presented in time framework. Yoo darbee hubachuu kan dandeenyu, past event hubachuu kan dandeenyu, yeroon qoqqoonnoo lafa keenyedha. Kanaaf purpose of periodization mean time is to simplify. Time is also simplify the work of historians. Kanaaf yeroon hojii historiaanota warra seenaa qo'atanii salphisuufii danda'a. Historians describe the period of events by using certain subdivisions or unit of time. This is known as what? Periodization. Waan dura jedhee periodization gaafa jennu in short, seenaa dhala namaa bakka garaagaraatti qoqqoodanii qo'achuu jechuudha. Kanaaf historians describe the period of events by using certain subdivision or unit of time. This one is the most important one. So dating in history is expressed in numerical statement. Dating in history matter expressing events in numerical statements like a decade, century, and a millennium. Kanaaf a decade refers to period of 10 years. Centuries 100 years. Whereas millennium also refers to the 1,000 years. This one is what we can say numerical expression. Dating in history. Jennaan isa kana. Kana periodizationiin seenaa nama bakka xixiqqaatti qoqqoonneen qo'achuu jechuudha. Kanaaf inni kun at countries century 1 of 100 years jedhaf seenaa waggaa 100 century jennaani decade waggaa 10 millennium waggaa 1,000 isa jennuudha. Kanaaf years from 1900 to 1909 is the first decade of the 20th century dha. Kanaaf inni kun maal of keessaa qaba? Decade jenna isa kana. Kanaaf inni kan biraa immoo the year from 1900 up to 1999 is the 20th century dha. Example 1960 is that in the 20th century. Kan biraa immoo millennium. The year from 1000 to 1999 is second millennium. For example, 1873 is the second millennium. Kanaaf isaan kun manni yeroo qoqqoonnee kan ittiin qo'annu gaaf kamiini periodizationidha. Bakka xiqqaa yookiin immoo malli ittiin seenaa dhala namaa qoqqoonnee ittiin qo'annu. This is known as periodization history, one of the most important one. Primary purpose of dating in history is to organize past events according to their sequence occurrence
occurrence by using calendars. Kanaaf sequence of chronology dha manni kun. Kanaaf chronology gaafa jennu the sequence of events in time is called chronological order. When we say putting pathways according to their sequence in time jechuudha. This one is the most important one. So in that case, historians use calendars again. Two types widely used calendars in the world are Gregorian calendar, Islamic calendar. Addunyaa kana gubbaa kalendarii gosa baay'ee jira. For example, in Ethiopia, Oromo calendar, Sidama calendar, Gedo calendar, Kambata calendar, Walaita calendar, Gumuz or Somali calendar jechuu dandeenya. But in the world, there are two widely known calendars in the world. These are Gregorian calendar and the second one, Islamic calendar. When we come to Gregorian calendar, when we say one, in this case, Gregorian calendar and Islamic calendar. Gaafa laallu isaan addunyaa gubbaatti beekaman isaan gurguddoo kana lamaan. There are two widely used calendars. Older calendars are what we can say. The first one, Gregorian calendar. The second one, Islamic calendar. Gregorian calendar is what? Time is counted forward and backward. Forward and backward. Especially based on the birth of Jesus Christ. Kanaaf inni kuni Gregorian calendar. Backward and forward. Before the birth of Jesus Christ. Before, from the time of the birth of Jesus Christ, we count the time backward and forward. When we count forward, this is known as AD. That means Anno Domini, the Latin word, the year of the Lord jechuudha kun. Backward gaafa ilaallu immoo BC, before Christ. Kanaaf Gregorian calendariin ka'umsi keenya maalidha? The birth of Jesus Christ. Based on the birth of Jesus Christ, we count the time forward and backward. When we count forward, this is known as AD, Anno Domini, Latin word, the year of the Lord. Backward, when we count backward, BC, before Christ, is also what we can say birth of Jesus Christ is the base for Gregorian calendar. The second one, Islamic calendar. Islamic calendar also follows the event called Hijrah. Hijrah in 622, the flight of Prophet Muhammad and his followers from Mecca to Medina in 622. The time is counted forward and backward again. When we count forwards after Hijrah, when we count backward before Hijrah, kanaaf lamaan isaanii ka'umsa mataa isaanii qabu. Gregorian calendariidhaaf ka'umsi keenya birth of Jesus Christidha. Achi gubbaa dhaabannee yeroo gara fuulduraatti gara duubaatti lakkoofnu. Gara duubaatti gaafa lakkoofnu BC jennee ibsina, before Christ jechuudha. Gara fuulduraatti gaafa ibsinu immoo AD jennee Anno Domini jechuudha. Kan biraa immoo Islamic calendariidha. Islamic calendariif immoo eventiin keenya Hijiraadha. Based on Hijira jechuun bara 622. Bara 622 gubbaa dhaabannee we count time backward and forward. Gara backwarditti gaafa lakkoofnu yookiin gara duubatti gaafa lakkoofnu BH jennaan. BH mean before Hijra. After Hijraan immoo gaafa fuulduraatti gara fuulduraatti gaafa lakkoofnudha. Kanaaf addunyaa kana gubbaa kaalendariin bebbeekamoon isaan kana lamaani. Gregorian calendar and the Islamic calendar. This means that two widely used calendars. To express the past, especially most of the time, historians use BP. In addition to Islamic calendar, Gregorian calendar. That means before the present. Yeroo wanta baay'ee fagoo ta'e immoo ibsuudhaaf kan ibsinu maal fayyadamna? BP fayyadamna. BP mean before the present jechuudha. This one is the most important one. Kanaaf the starting point of periodization history is proposed to be 2 million years before the present. Kanaaf periodization gaafa jennu seenaadha namaa bakka xixiqqaatti qoqqooduu jenneerra. Kanaaf immoo ka'umsi keenya isa ta'am 2 million years before present because of two important reasons. Waggaan miliyoonii lama kun maaliif ka'umsa keenya ta'e? The first one, because human beings started in upright, walking in upright position. Walking in upright position started around 1000, 2 million BC, years before present. BP, I mean. Kanaaf lammaffaan immoo when human beings began to make stone tools and they began to use it. This one is the two important events or developments. As a result, periodization of history is proposed to be 2 million years before present. Ka'umsi keenya isa ta'am waggaa miliyoona lama kanarraa kaaneeti kan lakkoofnu garagaraatti qoqqoonna. Periodization gaafa jennu maal generate qabaratti dividing history of mankind into smaller periods, sub-periods after identifying significant developments, political development, social economic development. So for periodization, our starting point to be 2 million years before present. This one is the most important one. Kanaaf don't forget this one. Ka'umsi keenya miliyoona lama maaliif ta'e? Sababa gurguddoo lamaaf. Tokko yeroo dhalli namaa
ol jedhee miila lamaan deemee naannoo waggaa miliyoona lama duraa jedhama. Lammaffaan yeroo human beings began to make and use tools. Yeroo dhalli namaa meeshaawwan hojii itti fayyadamuu jalqabes naannoo waggaa miliyoona lama kanaati. Kanaaf inni kun maal jedhama? Our starting point. So criteria gurguddoo sadii jiran kanaaf. To divide the history of mankind, there are three important criteria. The first one, development of human behavior. The second one, instrument of labor. The third one, human economic life. Kanaaf development of human behavior gubbaa gaafa dhaabannu seenaa dhala namaa bakka gurguddoo sadiitti qoodama. One, self-jeeridha. Barbares and civilization. Based on what? The first criteria. Based on human development of human behavior. Amala dhalli namaa agarsiise gubbaarratti hundoofne seenaa dhala namaa bakka gurguddoo sadiitti qoodna. The first one, self-jeering. Self-jeering mean when one being lived like animal character. This mean from 2 million up to 8,000 years before present. Kanaaf PPdha. Kanaaf waggaa 1,200,000 kaasee hanga 800,000 kan jiru self-jeeringdha manni kun. Self-jeering inni kan biraammoo barbares. Barbares mean uncivilized, no civilization. Kun immoo waggaa 8,000 kaasee hanga 5,000 kan jiru before present. The last one, civilization. Civilization gaafa jennu immoo waggaa 5,000 hanga ammaatti kan jiru from 5,000 to the present. So criteria gurguddoo sadii jira. The first criteria development of human behaviors. Kanaaf amala dhala namaa irratti hundoofne seenaa dhala namaa bakka sadiitti qoodna. Self-jeering, barbares and civilization. The first criteria. The second criteria also based on the instrument of labor. Instrument of labor. Meeshaan dhalli namaa hojjetetti fayyadamee irratti dhaabbanneeti. Kunoo bakka sadiitti qoodamas Stone Age, Bronze Age and Iron Age jedhama. Bronze Age when you say from 2 million up to 5,000 years. Isa kana keessa the longest period isa kana self-jeeringdha. Inni lammaffaan immoo isa kana keessa the longest period immoo Stone Ageidha. Kunis waggaa 2,000 hanga waggaa 5,000tti. Bronze Age waggaa 5,000 hanga waggaa 4,000 before presentidha. Iron Age from 4,000 to the present. This one is based on instrument of labor. Third criteria also based on human economic life. Human economic life irratti hundoofne immoo seenaa namaa bakka sadiitti qoodna. One, hunting and gathering. The second one, farming and animal husbandry. The third one, age of industry. Jennee bakka sadiitti qoodna. So hunting and gathering mean before 8,000 years before present. That means from 2 million up to 8,000 years before present. Again, this was also the longest period in history of mankind. Period of farming and animal husbandry. Kun immoo waggaa 8,000 kaasee hanga bara 1750 kan jiru. That means when farming started, after farming started, animal husbandry started. The last one, age of industry, from 1750 AD to the present. So, criteria gurguddoo sadii jira. Seenaa dhala namaa isarraa kan komsi keenya sadha 2 million years before present. Asitti wanta gurguddoo lama ta'e. When one being began to walk in upright position, when one being began to make and use tools. This one is the most important one. So, criteria inni kun guddoon kun development of human labor, instrumental labor, as well as what? Human economic life. Achi gubbaa dhaban seenaa dhala namaa bakka garaagaraatti qoqqoodna. Waan ta'eef, this one is what we can say the important criteria to divide the history of mankind into different periods. So, scholars divide the Stone Age into two sub-periods. But three jedhamanni tokko Middle Stone Age ignored godhaniiru yeroo ammaa kana. Scholars divide the Stone Age into two major periods. One, Old Stone Age. Old Stone Age mean waggaa miliyoona lamaa kaasee hanga miliyoona 8,000 kan jiru before present. Gidduu kana maaltu jira? New Middle Stone Age jira. Middle Stone Age immoo transitional period waan ta'eef kan isaan ignore godhaniif. Kun waggaa 8,000 kaasee hanga waggaa yeroo baay'ee 10,000 kaasee hanga 8,000 inni kun. Garuu immoo Old Stone Age scholars also divided into two. Kanaaf New Stone Age waggaa 8,000 kaasee hanga 5,000 kan jirudha. This one is division of Stone Age. This means periodization history of mankind. One of the most important issue. Again, the fourth one, apart from the approach of periodization, that means 2 million approaching to 2 million. Criteria gurguddoo sadii jira jedhatti isa kana irratti dabalatee immoo history of mankind also divide into two major periods called prehistory and history. Amma gaafa sana approaching keenya immoo kamidha? 6,000. This is before present. What happened during that period? The beginning of art of writing. So from art of writing, history of mankind divide into two important sub-periods, prehistory and history. So marking the boundary between prehistory and history mean the beginning of art of writing.
This one is prehistory period before art of writing, before writing system developed, known as prehistory. Prehistory also considered with the period of Stone Age, which lasted from 2 million up to 5,000 years before present. Kanaaf prehistory fi Stone Age walirra bu'u yeroo isaanii qoodamni isaanii. Stone Age nama waggaa 5,000tti, prehistory nama waggaa 6,000. Kanaaf waggaa 6,000 dura kan jiru, this known as what prehistory. Stone Age waggaa 5,000 dura kan jiru. That means considered kan jenne, considered kan jenne. Kanaaf during this period people used instrument of labor which consists of what is stone tools. Stone Age jechuun wanta biraanti. Dhalli namaatti dhagaarraa meeshaa hojiitti fayyadamaa ture waan ta'eef this one is the most important one. The second one is historic period. Historic period when you say that means the period of history jechuudha karaa biraatiin. Historic period or period of history mean period after art of writing developed. Erga dhalli namaa immoo sirna barreeffamaa jalqabeen asitti kan jiru historic period or history period of history jedhamanne kun. Kanaaf this also about 6,000 years before present mark is the boundary between prehistory and history already mentioned. So the period before 6,000 BC is called prehistory. The period after 6,000 is called history. The period of history is divided into three minor periods again. Ancient, medieval, and modern. Deebi'ee immoo seenaa nama bakka lamatti qoodama prehistory and history jedhama. Period of history immoo deebi'ee bakka gurguddoo sadiitti qoodama. Ancient history, medieval, and modern jedhamee bakka sadiitti qoodama. So periodization is different from one area to another. Itoophiyaa fi Oroopii gidduu tokko miti. Garuu neemiin isaanii tokko ta'uu danda'a. Afrikaa fi Itoophiyaan tokko miti. Kanaaf because of different reasons. One, because of civilization started in each countries and in different period. Again, state formation also started in different period. As a result, periodization different from one area to another, from area to area. And of another important issue, periodization European history, for example. Then Itoophiyaa gaafa laallu, Itoophiyaa gaafa laallu ka'umsi keenya eessaadha? 1250 BC dha. The beginning of ancient Greek Roman civilization. So ancient period of the rise of ancient civilization in ancient Greek around 1250 BC to the 5th century AD. This is known as what? Ancient European history. Medieval European history, medieval period mean the time when ancient Roman Empire declined, collapsed, especially we say Roman Empire collapsed. Around 476 BC of the 5th century to the 16th century, the beginning of capital in the 16th century. Modern period from 16th century to the present. Kanaaf seenaa Awurooppanotaa kana periodization isaanii bakka meeqatti qoodama? Bakka sadiitti qoodama. Ancient Europe, medieval Europe, and the modern Europe. Or ancient period, medieval period, or modern period. Ancient period mean 1250 to the 5th century AD. Bara 1250 BC irraa kaasee hanga bara 600ffaatti kan jiru yookiin bara 476tti kan jiru. This is called ancient Europe. Medieval period when you say from 476 AD to the 16th century. Modern period mean from the 16th century to the present. This is periodization in European history. When we come to African history, periodization in African history also unique features as a result of European colonization. Why? Because European African history, African calendar, African politics destroyed by, deteriorated by European colonial powers. So it is unique features from others. So African history also divided into three subperiods. This is known as periodization in African history. One pre-colonial period before 8,000 years before 1880s. Before 1880s, sorry, known as what? Pre-colonial period. Colonial period bara kolonii kan jennuun kana. From 1880s up to 1960s. The last one post-colonial period. From 1960s to the present. This periodization in African history. Kanaaf African history bakka sadiitti qoodna pre-colonial period before colony jechuudha. Colonial period during colony, post-colonial period after colony. After the end of colony in Africa. This means periodization in African history, Ethiopian history. Ethiopian history, periodization Ethiopian history, also divided into three subperiods. The same with in name with Europeans. So ancient Ethiopia or ancient period, medieval Ethiopia or medieval period, modern Ethiopia or modern period. So ancient Ethiopian history that mean from 1000 BC up to 1270 AD. What happened 1000 BC? The process of state formation started or began during this period. So this is our starting point. 1270 AD mean the decline of the Zagwe dynasty and the rise to power of the Solomonic dynasty. Kanaaf state formation irraa kaasee hanga Zagween kufee Salomoon aangootti dhufutti kan jiru kun maal jedhama?
ancient period or ancient Ethiopian history jedhama. Medieval Ethiopian history means from 1270 AD to 1855 AD. 1270 AD mean the decline of Ashanti and the decline of the Zagwe dynasty and the rise to power of Solomonic dynasty. 1855 means the end of the Manamasafinta and the rise to power of Emperor Tedros or Kasa Haydn. This means known as medieval Ethiopia or medieval period Ethiopian history. Modern period or modern Ethiopian history mean from 1855 AD up to the present. Bara kudha saddeet shantamii shanii kaasee hanga ammaatti kan jiru maal jedhama? Modern Ethiopian history jedhama. This mean periodization Ethiopian history. Kanaaf periodizationiin kun biyyoota garaagaraatti garaagara waan ta'eef walumaa galatti kana fakkaata. Kanaaf yeroon itti aanu kun waliin ilaallu toppikiin next topic is for history for remedial students. Second subtopic or second part, third subtopic is features in interdependency and the achievement of major civilizations of the world. Kan jedhu isin qabatee dhiyaadha. Har'a barumsa keenyarraa kana fakkaata. Kanaaf warreen maatii hambaatuu bitaatan viidiyoon kan isinii tole share, like, comment gochuun yoo ta'e bira ga'uuf gahee keessan taphadha. Warri maatii hambaatuu bitaan immoo subscribe gochuudhaan maatii hambaatuu bitaa isiniin jenna. Yeroo barnootaa gaarii galatoomaa.